Capítulo 9 de la cuarta temporada del Cuento de la Criada. He buscado en internet y parece que va a haber una quinta temporada, lo que significa que vamos a tener que esperar para ver cómo June termina con toda Gilead. Pero aún así, este es el penúltimo capítulo de esta temporada, así que se supone que van a tener que pasar muchas cosas. Por cierto, una duda que me asaltó hace varios días. Siempre hemos creído que la hija de June era de Nick, porque al parecer el comandante era estéril. Pero ahora que sabemos que no lo es, ¿podría ser que la hija de June sea del comandante? ¡Oh! ¿Va a llamar a Nick? ¿Cómo tiene su teléfono? Hello, June Osborne. And hello, Canada. Thank you for taking the call. She needs to be with me and her father. Does she? Honestly. Does she, June? Pues She sí. has a lovely home. That is not her home. It's all she knows. You want to rip her out of there? No one will love her like we do. Pero que si se queda en Gilead por ser una mujer la van a tratar fatal. Fucks people up. But you'll be happy to know that your friend is okay. What friend? The one with the eye patch. Janine? She is safe and sound at the Red Center. ¿Otra vez? Que yo no quería ser una criada otra vez. I'll make you a deal. Okay. I'll get you Hannah. If you get me 10 of the kids you flew out here. ¡Oh! I hear a lot of them are struggling. They miss their parents in Gilead. ¡Oh! ¡Qué decisión tan complicada! No. No va a ser tan fácil recuperar a Hannah. You've gone soft in Toronto. Joseph, I know you are a good man. A ratos. Ay. De vuelta ahí, Janine. Such childish nonsense. Wasting everyone's time. ¿Qué le You have pasa a been esta given pobre? A precious gift, dear. A second chance to serve God. Le han quitado otro ojo To a atone esa. for all the trouble you've caused. No. Uy. ¡Oh! 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 ¡Es la niña esposa! Se va a liar parda con esta. Esther, you must cleanse yourself of those corrupting influences. You must be strong. Va a ser fuerte para darte una leche. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. We must Uy. be patient. La última We cena. can't let her starve herself. It's all right, dear. Why don't you go into the kitchen and see if they need your help? Yes, Aunt Lydia. Sorry. She's been very helpful. Yes. Yes, such a lovely, fruitful girl. We can't keep her here forever. Yes, I agree. We will find an appropriate posting for her. Joder, no. Except what commander would want a girl with her history? Any family would be blessed to have Janine. Thank you for your suggestions. I will give them careful consideration. Then, make my decision. Parece que de verdad tía Lidia está intentando ayudar
a Janine. Al menos parece que la aprecia de verdad. El problema es que tía Lidia te ayude no es bueno. Porque lo que esta señora cree que es bueno, no lo es. Thank you for the tea. Ya te está buscando comandantes. You'll be all right, dear. I'll take care of you. Claro. Porque lo haces muy bien, el cuidar de las personas. Actually, I wanted to say something about Mrs. Keyes. Esther. Sorry. She had a really hard life on the farm. She was abused, not just by her husband, but by a lot of men. I just think you should know that. Como si eso le importase. I see. Si ella solo quiere que tengan hijos, da igual cómo. Maybe she needs to feel safe here. Pues no sé cómo. I will put Esther's correction on hold for now. Tía Lidia, se te está ablandando el corazoncito. Te estás haciendo Perhaps she mayor. would benefit from your unique perspective. Why don't you bring her breakfast tomorrow? You two can have a little chat. Venga, igual se queda a Janine. Como su mano derecha o algo así. So you think Nick would help? I think he would do anything for me and for Nicole. Yeah. Luke, no te pongas I don't celoso. think you should call. Ah. With people listening and stuff. You'd probably be better just to meet him in person. You know, just make it safe, someplace protected. Right? ¿Qué está pasando? You said he'd do anything for you, so this is our best chance to get Hannah. And so, I think we have to try everything yeah. for Hannah. Luke, pregúntalo. ¿Quieres preguntarlo? ¿Quieres a Nick más que a mí? Pregúntaselo. Estás deseando preguntarlo. ¿Quién es? Surprise! Naomi. Pero esta señora, ¿qué hace ahí? Wonderful to see you. From Leia. Thank you. It's beautiful. And this is from Grace. It's really cute. And then this is from Caroline. There's something from everyone. We're so thrilled for you, Serena. Y todos son I wasn't suéteres. sure after my actions concerning Fred. El niño va a ir súper bien vestido de arriba y sin pantalones ni nada. And if the good Lord has blessed you with this child, then who am I to judge? It would be our honor to raise him in our home. That's Ni de coña. that's very kind of you. He would still be yours, of course, if you're released. Y si no, nos quedamos con tu hijo. Are less optimistic. I expect to be free once proceedings are over with. That baby belongs in Gilead, you both do. Full body flavor. Oh, I've craved a good cigar. A la madre le regalan cosas para el niño, solo para el niño. Y al padre le regalan cosas para el padre. Muy bien, Gilead. Has there been any negotiation on my behalf? Such as? Fred, ¿que te estás dando cuenta ahora de que Gilead pasa de ti? To the Republic, I'm thinking of my wife and my son. We will continue to send you our thoughts and prayers. Toma. I knew you'd come. How did you get past them? You should eat before we catch up.
No ha venido a ayudarte a empezar una revolución. Ha venido a decirte que te estés tranquilita. So you're gonna have to eat for them too, not just for me. Sabía que iba a hacer eso. You didn't sneak in. Claro que no, ella forma parte del sistema. Go on and call your aunt friends. I don't care what they do to me. Yes, you do. Sé lista y lucha cuando puedas. She'll let you go outside. Cuando no se enteren de que estás luchando. It's a really nice day. I'm gonna be here when you get home, okay? ¿Sonríe porque va a ver a Nick o porque la espera Luke en casa? I don't want to put you in any danger, but if there's anything you can find out about Hannah. When you made it to Canada, I knew you'd keep looking for her. So, I started putting some stuff together. I never thought I'd give it to you in person. You did all this for me. Pues claro. Pobre Luke. Está casado, tío. A saber con quién. Era obvio. En Gilead prácticamente es una obligación. Bueno, está claro que sonreía por Nick, no por Luke. Ay. Ve. It's like they've erased me. Left me here to rot. God knows what you've sacrificed. Ahora van a cambiar su discurso. Gilead could come for our son. Ah. Mother alone. They think the baby belongs to the state. Van a cambiar su discurso. Ya no va a ser todo bonito sobre Gilead. ¿Pueden hacer eso? ¿Enviarla a las colonias? They could make me a handmaid. It's not gonna happen, I promise. I'll do Eso sería un castigo poético. make sure you and our son are protected. What power? Se complican las cosas para los Waterford. Sobrevivir es la única manera que tienes de luchar y ganar. Blessed be the fruit. May the Lord open. I'm grateful to the Lord for his bounty, Aunt Lydia. Ahora se van a quedar a Janine para que las ayude a hacer estas cosas, a calmar a las demás criadas. Praise be. To dawdle is an affront to God. Yes, Aunt Lydia. Yes, Aunt Lydia. Cómo te odian, tía Lidia. En cuanto puedan, te clavan un cuchillo por la espalda. Literal o figuradamente. We have a new asset in Toronto now, too. He knows how the system operates. He could advise us. Okay. Who is it? Waterford. Lo sabía. ¡Ah! Ha cambiado. Waterford? He's agreed to share his wealth of knowledge, inside information about Gilead. Why would he do that? In exchange for his freedom. Prosecution has dropped its charges. What? You made a deal with him? Oh, no me lo puedo creer. Fucking piece of crap. I understand why you're upset. ¡Buah! Upset. This is fucking bullshit. The testimony spooked him. No, no fuiste tú.
You knew that. And then you used that to flip him? Que va a ir a comprar al supermercado y se va a encontrar a los Waterford ahí comprando también. You fucking believe that? June. Oh. Ha vuelto la June vengativa. June. ¿Qué vas a hacer? June! You know he's a fucking rapist! You know what he did to those women! I'm gonna fucking kill you! You know what he did to all of us! I will kill you! I will No, kill June. June. Ay. En lugar de arreglarse las cosas, parece que se están enredando cada vez más. Y que los Waterford estén libres, bueno, él está libre. Supongo que ella también lo será, que habrá entrado dentro del pacto y estarán los dos libres. Bueno, los tres, contando al niño. Los tres libres por Canadá. La, 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 la. Que sean libres era de esperar. Si esta no es la última temporada, no podían encerrarlos y ya está. Tienen que mantenerlos libres para que sigan creando conflicto. Y empiezo a temer que el último capítulo de esta temporada, el siguiente capítulo, va a ser de estos que pasa algo muy fuerte, que te quedas... Pero lo dejan como un final muy abierto. Como cuando disparan a alguien, se cae al suelo y tienes que esperar hasta la siguiente temporada para descubrir si está vivo o no. Pues empiezo a temer que va a ser así. Lo siento aquí, en mi corazoncito. No me gustan esos finales. No, ¿por qué? Quiero saber lo que pasa ya. No quiero tener que esperar una temporada. O igual no. Vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo.